Guys, leo niko hapa hivi kwa farm, lakini kuna place iko na miti hivi na kaka forest hivi na majani fulani imekuwa ikianguka for a very long time So we can use hii majani decay tuitumie kama compost, to add nutrients to the soil and so forth. So this one will help to retain water. I can't wait to see that garden venye itakaa, because going organic way, we're not going to use any chemicals. Those chemicals and pesticides have a lot of effect to the human body. Hautajua ukienda kununua pale hivyo kwa grocery kama mmea ilikuwa imepigwa dawa ama iko aje. So you need to eat food that is healthy so that you don't consume what you don't need in your body. So guys, I will take this compost to my home so that I can start doing my more kitchen gardens around there, and it will be fun. So guys, have fun as you enjoy the video. Jana tulikuwa tunaleta hizi majani kiasi tuliokota huko kwa kichaka. Leo nataka tutengeneza a very simple kitchen garden, and hiyo kitchen garden itakuwa tutapanda vitu kama kitunguu, dania. After kuleta hii borea, we are going to mix it with ingine ya kuku, mix in the ratio of like 3:2, and then tutaongeza pale hivyo kwa trough, and then we are going to plant. So tutakuwa na hii bolea moja ya kichaka, alafu tuko na kuku, and then we have the soil. So we'll mix the three ingredients or the three items together so that we can have that platform where we can plant our organic vegetables. Around this area hakuna maji vile. Maji yenye tunategemea ni maji ya mvua, so tuna collect maji kutoka huku kwa mabati hapa, and then inaingia kwa tank. So hii maji ndio tutatumia for our organic gardens here, plot that we have, and we're going to consume this water very effectively without wasting it, because it's a good resource for us to grow whatever we want, and also the source of water for our livestock. We have the chickens in the backyard.